lecture 6 باليونت 6 ثاني طرق وثاني هندسة إنشائية. أرحب بكم مرة أخرى. هذا الموضوع، هذا اليونت إن شاء الله راح يحكي على الصفات، موضوع سهل إن شاء الله، وراح تشوفون الشرح عليه كلش بسيط بالسلايدز اللي بعد هذا إن شاء الله. انكليزية. What are adjectives? Adjectives tell us something about a person or a thing. إذن الصفات تخبرنا شيء أو توصف لنا فد إنسان أو شيء معين. What do adjectives modify؟ على من تدخل الصفات أو شو تغير بالصفات. What do adjectives modify؟ يعني شو تغير لنا أو على من تدخل الadjectives. Adjectives can modify both nouns or pronouns and names. إذا تدخل على أسماء والضمائر تدخل على أسماء أو الضمائر nouns or pronouns. Let's take this example. Person can take، ممكن تدخل على الإنسان، على الشخص، وممكن تدخل على أشياء. For example, Mandy is a careful girl. إذا careful هو هنا الصفة. careful girl هي Mandy، هي فتاة حذرة. Mandy is careful. Mandy هي حذرة. Mandy is careful. لاحظ الفرق. She is careful. كل هذولي نقدر نستخدمها مع البيرسون. اوكي. Mandy is a careful girl. Mandy is careful. She is careful. All these correct. Now for the thing. This is a nice car. Or you can say this car is nice. You see the difference between these the sentences, but they all mean the same. They all mean this car is nice, or it is nice. This is a nice car, or this car is nice, or it is a nice. Where do adjectives go؟ هسه بهاي القاعدة هاي لاحظتوا اكو أماكن مختلفة تجي بيها adjectives. Okay. Where do adjectives go? An adjective can be put before the noun, then it is an attribute. إذا الadjective ممكن تدخل قبل الاسم. من أقول Mandy is a careful girl. إذا خلينا الصفة مالتي قبل الاسم اللي الجيرل. Mandy is a careful girl. أو مثال آخر على الأشياء. This is a nice car. إذا خليت الصفة قبل الموصوف مثل ما نقول باللغة العربية. أو الadjective can be put after the verb is، أو أقدر أخليها ورا الإز. هذا هنا نسميه predictive position. نسميه الموقف هنا موقف تنبؤي. predictive position. هذا المثال. The girl، قلنا قبل شوية the girl is careful. إذن خليت مالتي صفة ورا الإز. أوكي. the girl is careful. أيضا أقدر أقول على الكار the car is nice. This is a nice car. أقدر أقول this car is nice. إذن اثنين هم طريقتين حتى أو مكانين أقدر أخلي بيها الادجكتيف مالتي. الادجectives can go after the following verbs. Like if you have the verbs like appear, became, feel, get, go, keep, and turn. When we speak about what something looks like, smells, sounds, and tastes, we use the adjective. Of course, we need to mind the differences between the adjective and adverb. Of course, لازم نشوف الفرق لازم نميز ما بين الصفة وما بين الظرف. For example, I feel great. She looks good. It seems impossible. The steak smells fantastic. وإلى آخره. Adjectives can be used without nouns. Mind the definite article the. For example, you can say rich people and you can say the rich. Okay, the rich, which you mean by rich people. And then you didn't say the rich people. You say the rich. And then we can do adjectives without nouns. Here's an example from the fairy tale Cinderella. That's just an example from this famous story of Cinderella. The good must be put in the dish and the bad you may eat if you wish. إذا يلاحظ هو تحكي على الفود أو على الطعام. They didn't say the good food or the bad. They say only the good must be put in the dish and the bad you may eat if you wish. Also here is another example with nationalities in the plural. إذا نتعامل مع الجنسيات. For example, the Scottish live in the north of the United Kingdom. إذا ما قال the Scottish people or citizens يعيشون في شمال المملكة المتحدة. He just said the Scottish live in the north of the United Kingdom. Number 5, we have here, can two or more adjectives be used together? Yes. If you use more adjective
you can put them in front of the noun. إذا نقدر نستخدم صفتين معا نعم نقدر نستخدمهم، إذا بس لازم اثنيناتهم نخليهم أمام النون أو الاسم مالتنا. For example, a fat old cat. Or you can put them after the verb to be. In this case, and is replaced between the last two adjectives. Let's take this example. It was cold, wet and windy. إذن كل هذولي it was cold, wet and windy. كل هذول الصفات دي يحكي على اللي دي يوصف الوذر. إذن بإمكاننا أن نخلي كل الصفات مالتنا في جملة واحدة. It was cold, wet and windy. خلينا نشوف السلايد اللي بعده. إذن adjectives ending in ing and ed. مثل ما تعرفون there are adjectives ending in ing and ed باللغة الإنجليزية. These are particular constructions used like adjectives. Here are some examples. هنشوف بعض الأمثلة على هاي endings with the ing and ed. Here the adjective is put before the noun. إذن هنا الصفة توضع وين قبل الاسم. For example, yesterday I read an amusing story in a magazine. Okay, yesterday I read an amusing story in a magazine. إذن مالت الصفة صارت قبل اللي بها ing صارت قبل النون في هذه الجملة. Also another example, Doris has a boring job. Doris has a boring job. إذن boring تنتهي by ing. Also another example, we watched the group of excited people. We watched the group of excited people. إذن excited هو مو ماضي مال، هي صح مو الماضي مال excite، هي صفة الناس إنه كلش متحمسين. We watched the group of excited people. B. Here the adjective is put after the verb. إذن هنا الصفة توضع بعد الفعل. هناك الصفة اللي حكينا عنها توضع قبل الاسم. في هذه الحالة اللي عندنا ing أو ed. هنا adjective is put after the verb. Let's check this example. I was not at all amused by the discussion. I wasn't at all amused by the discussion. Okay. هنا صارت amused صفة أنا ما كنت كلش هنقول متفاعل مع المناقشة أو المحاضرة. I wasn't at all amused by the discussion. Children get bored very quickly. إذن children get bored very quickly. الأطفال يصبحون أو get bored يملون بسرعة كبيرة. Children get bored very quickly. إذن المثال الثالث, the end of the film was really exciting for me. إذن the end of the film was really exciting for me. نهاية الفيلم كانت كلش جيدة بالنسبة لي. إذن كثير من الصفات اللي عندنا بها عندنا فشي اسمه الكومباراتيف والسوبرلاتيف اللي هو التفضيل اللي معروف عنه باللغة العربية. إذن عندنا الصفة مالتنا وراح ناخذ البوزيتيف الصفة مالتنا، وراح ناخذ الكومباراتيف اللي هي التفضيل الأول والتفضيل الثاني نسميه سوبرلاتيف. like rich شو يصير rich richer richest، funny funnier funniest، هاي كلها تقليدية er es، cool cooler coolest، boring ما تصير boring boringer no، تصير more boring most boring، modern more modern most modern، dirty تصير dirtier dirtiest، dark darker darkest، هاي النورمال مو شاذة، exciting ما تصير لازم نحط more exciting و most exciting، nice nicer nicest، tall taller and tallest.